the three of you do have an impact as a person and as the character you play, and it's huge. So how do you feel about that, and how do you deal with that? Yeah, that's my question. It's wild to have an impact for any marginalized group. Like when you're an actor that becomes representative of a group, there's a lot of responsibility and a lot of pressure, but I really actually think it's a better existence. There's not a point in my life or a point in which I'm making art that I don't know how much it matters. And a lot of people kind of actually struggle with that. They like struggle to be like, what does my life mean? I know what my life means. I want to live the rest of my life dedicated to my queer community and making it better for queer kids who get to see themselves because I'm on screen in a way that I didn't see. And so, yeah, I feel really blessed all the time to have such a clear path. Du coup, la question était, on sait tous qu'ils ont tous eu un impact énorme vraiment dans le monde, et comment du coup ils se sentent par rapport à ça et comment ils font pour gérer ça. On avait E.R qui a commencé à dire comme quoi c'était juste incroyable l'impact qu'on peut avoir sur des groupes marginalisés. Et certes, on peut dire qu'il y a de la responsabilité, il y a de la pression derrière et tout, d'accord. Cependant, par exemple, il y a beaucoup de... Enfin, c'est quelque chose qui compte énormément. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent « Attends, c'est quoi ma vie? Je sais pas, faut que je me découvre. » Et elle, c'est déjà c'est quoi sa vie? C'est sa vie, être là pour sa communauté, être là pour ses enfants queer qui regardent derrière un écran et qui se disent « Ah oui, moi aussi, un jour, je peux être qui je suis. » Et donc c'est extrêmement important pour Yel de pouvoir vraiment juste être là pour sa communauté queer. Voilà, voilà. Oh, I love what this one just said, personally, because I fully agree with it for different reasons. But I think the moment that you're blessed enough to actually do the thing you love for a living, and it takes on a life of its own, that you're allowed to connect with people through the thing you love, runs so deep in my bones. I couldn't live without it. I mean, I can't live without it. And one of the gifts of Charlotte King is that in different variations of her journey, I found different relationships with different people and their connection to it. And for that to carry from, you know, a mouthy sort of badass person to evolving into seeing that mouthy badass person that had a lot of great lines that were fun to watch her do, become vulnerable, become statistic in a way that is so profound. When I experienced the episode in the 4th season, how that changed my life, how that altered every day following, how that continued when Caterina's storyline evolved, and we learned that we had an addiction storyline, and then to share in a birthing experience as characters and as human beings. All of those things and the way that they've brought us all into this room to be a part of that force that is the lifeblood of being an artistic person, and a person who wants to connect, and a person who, like everyone, I will speak generally, wants to be seen and heard. Bless you. How do you say bless you in French? À tes souhaits. À tes souhaits. Comme ci, comme ça. That to me is why I do this, and it's why I can't live without it. So I love your question, and I think about it all the time. It's amazing to be in another country meeting people from other countries, because I did that thing with that chick right there. So, thank you. Alors, KaDee, du coup, a enchaîné par dire comme quoi
elle est totalement d'accord avec ce qu'a dit hier. Parce que, pour différentes raisons peut-être, mais elle est totalement alignée. Pourquoi? Eh bien parce que déjà, elle trouve qu'ils ont beaucoup de chance que ce qu'ils font tous les jours, leur job, commence à prendre vie tout seul et à avancer tout seul et à grandir. Et c'était juste incroyable d'avoir cette variation dans, on va dire, dans sa vie, dans toute la longueur de la vie, que ce soit de son personnage ou personnel, de voir que la personne que vous regardez là être tellement badass, être là, se transformer et devenir très vulnérable, s'ouvrir aux gens. C'est quelque chose qui n'est absolument pas facile, mais elle vit pour ça, parce que elle vit pour cette connexion qu'elle va faire avec les gens. D'accord? C'est très important pour elle, et elle y réfléchit chaque jour. D'ailleurs, lorsqu'il s'est passé ce qui s'est passé pendant l'épisode de la saison 4, ça a changé comment elle voyait sa vie, mais à jamais. À jamais. En plus, quand on a eu la storyline de Caterina, ça a continué. Lorsqu'elles ont eu un bébé dans la série, ça a continué. Après, elles ont eu un bébé dans la vraie vie, ça a continué. Donc, lorsqu'on prend tout ça et qu'on met ça, on va dire dans une salle et qu'on te demande de faire partie de cette force, c'est quelque chose qu'elle ne pourrait pas vivre sans. Ok, et qu'elle est juste incroyable. Elle trouve aussi incroyable qu'elle soit là, dans un autre pays, rencontrer des gens d'autres pays, parce qu'elle a fait un show genre avec la meuf de là-bas. C'est juste incroyable et ça lui rentre pas dans la tête. Donc voilà. Et pour elle, surtout, elle a ajouté que c'est pour toutes ces raisons qu'elle faisait ce métier-là, et vous rencontrer aujourd'hui, ça a renforcé juste ce sentiment. I'm going to talk a lot just so I can hear them repeat what I say and make me sound better. I guess my turn. Okay. The question was about like the impact, like how it feels as the performer and the character when you're impacting people with these big stories. I think for me, I think you're right. You're identifying something very important, which is that it could be a lot of pressure. You know what I mean? Because these are a lot of the things we're talking about are actual life and death issues for a lot of people. You know what I mean? Like the stakes are so high, right? And the individual stories that you see unfold and the populations that you see represented, like the stakes for all of those people are so high. And I think if, as a performer, you focus too much on you have a responsibility, but if you focus on it as like, this is me, it's going to be too much, and you're going to get constricted in a way that is not going to be helpful for you or for other people. But I think when you make yourself available, there's almost like a sense of like a faith that you have your ethics in line, you have your sense of morality and empathy for human beings in line, and then you make yourself available for what needs to be learned. If your intention is to help heal, right, or if your intention is to bring people to a relationship of self that is going to be closer to the miracle of what life is, you place that intention and then you make yourself available, and somehow I feel like it comes. Like the storyline that we were doing in season 18, E.R got cast in Grey's, and our love story started, and it was so exciting, and it kind of caught fire and everybody started responding. It was during that season that politics in the United States took a turn to the right and became very scary and frankly fascistic and dangerous for queer, non-binary, and trans people. And it just so happened that we had started playing this gorgeous love story where we got to illustrate, you know, real, beautiful queer love and humanity. We were available to it. And suddenly it was like in the nick of time for a lot of people who needed to see joy and love in that community, right? And so when you kind of get your own ego out of the way and say, I'm here and I'm available, what do you need from me? I think it's a better way to approach it. And then like with, I'm talking too much, I apologize.
I love what you're saying. It's so true. So true. It keeps happening, right? Like with your storyline, with Amelia's, I mean, it keeps happening that if you're available in that way, something. It's so much bigger than us. And then I you know, when you talk about literature, and I think a lot of authors talk about, you write the book, or you write the novel, or the story, or you create the painting, right, as artists. But at a certain point, you release it, and actually the person who's creating the art is the receiver, you guys, right, the audience, because I might say the lines, I might do the scene, but then it's floated into the world, and it's actually interpreted through your psyches and your emotional experience and your empathy with the characters. So you become the actor, right? Like you become the psyche that is creating meaning. And then you take that into your own lives and you take that into the world, right? And so we're actually co-creating something that can either be materialistic and capitalistic and self-centered, or that can be healing and regenerative and positive for the entire planet. Yeah. You know? Go on. Slay. Okay. Slay. That's all I have to say. No, I have many more things to say. What am I saying? Du coup, pour reprendre où est-ce qu'on en était, c'est qu'elle disait comme quoi c'est quelque chose qui est très important, et Marion a soulevé un point qui est vraiment important dans le sens où, certes, il y a cette pression qui est là. La pression, elle est là, et surtout que, on va dire, c'est des choses dont on parle qui peuvent être vraiment, c'est la mort ou la vie. C'est aussi simple que ça. Et donc, lorsque c'est aussi important pour les gens qu'on représente, il faut vraiment, en tant qu'acteur, en tant qu'artiste, vraiment arrêter de se dire genre moi, et tu sais, genre se fermer, mettre des visières. C'est pas ça, parce que si tu fais ça, tu vas juste te mettre un peu dans une sorte de petite boîte, et c'est pas vraiment ça. Il faut tout d'abord commencer par se rendre disponible. On ne sait pas tout, on est là pour apprendre. Il faut se rendre disponible et demander de quoi j'ai besoin, de quoi vous avez besoin de moi, qu'est-ce que je dois véhiculer comme message, et apprendre et partir à partir de là. Ensuite, elle avait dit comme quoi, certes, on a tous voilà, notre éthique, notre morale, notre empathie, et si on prend tout ça et on rajoute ça au fait qu'il faut se rendre vraiment disponible pour les autres, pour ce qu'on doit apprendre, et voir l'intention d'aider les gens, vraiment l'intention c'est très important, et bien c'est ce qu'il faut faire. Et dans la saison 18 par exemple, lorsque E.R venait de rejoindre la série, c'était très excitant, d'accord? Vraiment, on allait commencer une magnifique storyline, une histoire d'amour de ouf, sauf que, comme par hasard, c'était le moment où dans les États-Unis, on est parti de la gauche vers la droite, vraiment presque carrément fasciste le truc, et donc c'était très vraiment hasardeux, et même c'est devenu encore plus important que la relation qu'il montrait sur le show soit encore plus montrer que l'amour queer existe et que c'est beau. Donc faut pas vraiment écouter ce qui se dit dans la politique. Ensuite, il faut aussi apprendre à prendre notre ego et le mettre de côté, hein, parce que l'ego, d'accord, c'est très bien, mais il faut savoir demander voilà, de quoi vous avez besoin. Parce que c'est quelque chose qui est encore plus grand que ça, nous dépasse, nous, toi, moi, elle, c'est vraiment énorme. De plus, il y a toujours les auteurs qui disent écrivez votre propre roman, d'accord, ou par exemple les peintres qui vont dire peins ta propre peinture. Eh bien, ils ont raison. C'est la même chose pour eux dans le sens où eux, certes, elle va filmer la scène, d'accord, sauf qu'elle a filmé, c'est fini, ça va vers vous. Et ça va dépendre du psyche de chacun d'entre vous pour venir et interpréter le travail qu'ils ont fait. Et on peut soit co-créer ensemble quelque chose qui peut être, d'accord, qui peut être capitaliste, qui peut être mal vu, ou on peut co-créer quelque chose qui va vraiment aider le monde à changer pour le mieux. Voilà. Oh my god, I love to.